who have contributed one way or the other to the treatment. ñi nga xam ne ni jàppale nañu moo xam ci benn anam ci wàllu liggéey bi ci faj gi min ya lonko ya mutam fe ñaawo ñaala ñu jaararoto In my treatment program, ate de aka ñu jaararo mo nge mu ne faj bi mu dee def nii 2 ailments are unique. mu ne am na ci ñaari feebar yoo xam ne ni ñooñu de ñoom amuñ ci morom HIV AIDS mooy HIV AIDS wala HIV AIDS bi and infertility treatment. ak itam jigéen ñi nga xam ne ni dañ taxaw ci wàllu jur ali musol min ya lonko jiidoo koliyaatema Why are they unique? mu ne lan moo tax yooyu gën a sempeeku ci faj bi munaatina wol kalankeyaata ñi jaararoo kono Because treatment for infertility is the most dangerous. mu ne ngir faj ñi nga xam ne ni seen biir dafa taxawoon moo gën a dangerous ci faj bi I think when you watch TV highlights, you will know why. mu ne suñ seetee na télévision bi programme bi faa génn ci wàllu faj bi di ngeen xam lan la kon ni nga jiibee jaararool mi nuy kaa kew musol la télévision albaloon na munaatina ak garawta It is the most dangerous. ak garawta a dangerous sa baake la te a jaararoo ñun If you want to know why, ask the nurses and Dr. Mbow and Morsanya. mu ne su ngeen buggee xam naka la laaj leen docteur Mbow Morsanya ak nurses ak ñoom an su ñi leen dee faj But treatment for HIV/AIDS is the most expensive. waaye nag faji HIV/AIDS na moo gën a seer HIV/AIDS jaararoo wala daa jaw yaata Because you have to feed them, ngir dang leen a dundal ibe daa ñini nale you have to take care of them in every aspect. façon anam bu nekk nga leen di war a saytoo nga toppatoo leen yi ñantee toppatoo la ñawo ñandi ñaama That is why wala tina mu ne looloo tax we cannot take them in large numbers. moo tax mënu ñoo jël groupe rëy rëy bu ka moo jamaa baataanoo waati kilin na I would have loved to take 1,000 patients, dinaa bëggoon a jël sa junneey nit melaf la nun ka moo wuli kilintaa yi kono but one, where are you going to house them? waaye foole naa dalal fu ñoo dëkka ibe sabati ni la mintoole And how am I going to feed 1,000 patients single-handedly? adum fana ndamma kun kilin mbulu kilin be moo wuli kilin balundino la ñaadi le suutanintili I don't want to be treating 65 or 35. I would have loved to treat people in their thousands, just like the asthma treatment and high blood pressure treatment. buguma rek di faj ay fanweeri nit ak juróom wala juróom benn fukki nit ak ñett buguma dama ko bëggoon a def ay junne comme ni ma defee rek asma ak yooyu leen Because that's one. waa boobu benn la For asthma and others, ngir asma ak yeneen yi asma ni ku côté wolu the longest is 24 hours. mu ne su gënee yàgga benn fan rek la am 24 hours naa meeta tili kilinda maalem So at least I can feed 1,000 people in one day, nu just for bon one day. benn fan mun naa dundal junney nit ak koleata ñaw ñaa tili kilin ko non se moo wuli kilin balundi noo But I cannot treat 1,000 HIV patients for 1 month. 1,000 patients for 1 month is not possible. waaye nag mënuma faj ñoo xam ne dañu amee HIV lu toll ci junney nit ci biir benn diiri weer dafa jafe We tried the outpatient method. mu ne try nañ outpatient method mooy gars yi dem ci biti di ñëw ñu laa faj gars yi dellu The results were not satisfactory. mu ne liñ ci am daal feesu suñ bóot nga mi ngi soto jee ama ñaafaa That is why we stopped it. looloo tax ñu bàyyi boobu leen I want to also commend this group. dinaa bëgg a gërëm groupe bi nga xam ne nii ñoom la ñoo bàyyi nii ñu faj ba wér ñu groupe boobu mi yàllon ko ngee jaarate mbee tentu la baake If you are sick nii saasaata su fekkee da nga feebar and you go for treatment, nga dem faju ji taata jaararoo la obey the rules of the treatment and take whatever is given to you, you will be okay. dukare sartolu nooma ya foye ñami ye yamari ñami ani ñanta boro taala ñami won nooma a ñama soo demee faju ji liñ la ko sarta yi la tiral ak ni nga ko war a defee toppal noonu bu ci weddi dara Coming back to CD4, pour ñëw be CD4 I don't know whether Dr. Mbo observed what I have observed. mu ne ndax docteur Mbow am na lum seetlu lu ma seetlu With regards to this group, lu aju ci groupe bi mi mbedende ñi groupe wala teng some of them had a high CD4 count mu ne ñenn ñi ñoo gënoon a amee CD4 count bi gën a bari when they started, bañ commencé faju kabri jaararoo ñi dati but to the time when the treatment, up to the time when the blood samples were taken for final testing, be jamono ji ñu yóbboo seen deret yi pour ñu def test bi fo tuma min na yela yelol samba ka a jibe ka test and most of these people have HIV, both HIV 1 and 2. te ñu bari dañ amoon lu ñu xamee ci HIV 1 and 2 Their CD4 count went down slightly.
sen CD4 count bi mu wàcca tuuti a jiita demanding but the viral load is undetectable. waaye na seen viral load bi munuñ koo gis ila viral load ñaa manjeenoo. If you remember the last program, su ngeen fàttale ko programme bu mujjee ba programme la ba min tambita naal hakkiloo baaka I announced that anybody who has HIV too and you come to me, I would laugh because that is a piece of cake. mu ne waxoon naa ne ku ci am HIV tout nga ñëw dama kontaan xam naa ne loolu moom cake la rek mu maa lekka. But interestingly enough, waaye li gën a am interest ci mbir mi for this particular group, pour groupe bi ñuy bàyyi nii tey most of them have both HIV 1 and 2. ñi ci ëpp dañ amoon HIV 1 and 2. Most of them have both HIV 1 and 2 eliminated. ñoom ñëpp am nañ ñu ci bari am nañ HIV 1 and 2 yëpp ñu setal ko ci seen yaram yaa seneen bi yeloo kono. Interestingly enough, mu ne benn tey li ci gën a am interest a few of them mu ne ñu néew ci ñoom moo dantangi kono have HIV 1 eliminated seen HIV 1 bi boobu set na and HIV 2 still lingering. mu ne HIV 2 mu ngi fa des tuuti. About 100 copies or 200 copies. xëy na 100 wala 200 copies moo fa des. That is nothing. mu ne loolu dara woo manqué fente. We will be concerned if it is a million copies and above. dinañ doon gën a jàqa su fekkoon ay millions yi copies ñoo fa nekka nii million alem no wala bi jee. But some of them waaye ñeena ci ñoom bari doole kono also have HIV eliminated. am na ñoo xam ne seen HIV bi set na ila HIV seneyata. HIV 1 is there. HIV 1 ang fa des HIV 1 bi jee. But slightly above detection level. waaye dafa ëpp tuuti li nga xamee ci detection level. And what is the detection level of the machine the laboratory that we are using? te lii detection level ci machine bi ñu ko yóbbu woon di seet deret ji seen deret yi. That is 50 copies per milliliter. 50 copies per milliliter. That is how sensitive this machine is. mu ne loolu la machine boobu leen sensitive. What I want to tell you is this. mu ne li ma leen bëgg a wax mooy lii lafta mi folaale wolem. We have experience of it. mu ne am nañ ci xam-xam léegi saa yi nga londoo sota kono. Some of you. mu ne yéen a ci yéen moo doolaal kono. Your wives are around and they didn't take part in the treatment. mu ne you may have a wife who is HIV positive and didn't take part in the treatment. mun nga am jabar joo xam ne nii. mun na am yaa ngi amee jabar. yaa ngi amee jabar te bokku ci HIV treatment bi. When we discharge you. mu ne suñ leen bàyyee ni yàlla bu la. Send your wives for treatment. Don't touch them until they are treated. yóbbu leen seen jabar yi ñu faju bu leen leen jege beñ faju ala la musol kii ete jaara alkana kate la foye ye jaara. If you have a husband who has not been treated and doesn't want to be treated. soo amee jëkkër joo xam ne ni fajuñ ko te bëgguta faju. Well, we have done our job. mu ne ñoo moom de lem waroon a def waru garam def na ko ate de a ñanta min kela ala doo ko aya kele. But I do not advise you. waaye digaluma leen maal yaamari. to go and sleep with somebody you know he has HIV and AIDS and is not treated. nga dem di ànd ak koo xam ne ni mu ngi amee jàngoro HIV AIDS te fajoon ini moyeta kafu mi yàllon ko HIV AIDS ala adu ama But marriage is very sensitive. I don't want to go further than that. waaye nag bëgguma xóot ci mbiri sëy ngir sëy dafa nekk loo xam ne ni lu sensitive la. But your life is more important. waaye seen bakkan seen dunda moo gën a important Allah baluwo wala important. If you are dead, you cannot marry, right? mu ne xam nga soo dee doo mun a sëy. Then you have to be alive to marry. balaa ngaa sëy da ngaa dunda yàlla ne be futu la yàlla be balurine. So think of this. woto ale ñi mira Allah kullaron fe. Don't take risk. alkana dung alkalfam dung kuto mi yàllon ko asina ngatango sambale nan. As I said, mu ne comme ni ma waxee woon. your husband is your husband. sa jëkkër de sa jëkkër la. Your wife is your wife. sa jabar la ila muso mu ila musole. But your life also is very important. waaye sa dunda sa bakkan lu am important la ko kumata bake ila balu. Convince them to come and take the treatment. ali kacandi ye song pour ye na finti eta ye jara waxtaan leen ak ñoom bañ nangu ñu génn si ñëw faju si. Finally, mu ne fi ma daanelee suma kàddu benn ku moo dana daming. in whatever you do, ci lépp loo mun a def yéen mi ngo minkee. discipline is very important. mu ne yar ak teggin am na solo kuluwo anim fa majio kumata je baake. Dr. Mbow made a mistake yesterday. mu ne Dr. Mbow def na mistake démba kunu nga mistake ta. When one patient, a former patient, was shown. mu ne bañ wone benn ci koo xam ne ni fajoon nañ ko.
Now, what happened was